escaping from a vibrant city, heading to a tranquil place, savoring pristine nature, hearing the jungle symphony, embarking on a wondrous adventure. So getting a chance to catch it right here at this moment, at this season, is again a really special event. Getting a chance to learn the sounds of the jungle. Dip in the waterfall is the best way to spend it. Check it out. Is all the way up here up top that I really want to show you. Where you can see the clouds coming in from the ocean. What a joy to be out here in nature and just surrounded by all this beautiful flora and fauna. There's so much to see. And in this episode of Vietnam Discovery, we're going to uncover those layers here together. Going to discover something special. Welcome to the National Park of Bach Mã. Bach Mã National Park is about 40 kilometers south of Hue City and 65 kilometers north of Da Nang City. The park is over 30,000 hectares and part of the northern Annamite mountain range. Many of its peaks running east to west tower over 1,000 meters high. Thanks to its unique habitats and location on Vietnam's north-south biogeographical border, it is recognized for its rare biodiversity. It has become one of the best destinations in central Vietnam for nature lovers. What magic to be here for such a spectacular sunrise. I love getting up early in the morning to take in the majesty of nature, all these rolling hills and those colorful jungles. It really warms my soul. I will start my new day by going to a spot that will surely wow you. We reach the summit of Bach Mã Mountain. Time has stained this monument amidst the peaceful landscape. This wonderful natural scenery is the reward for the trek to the summit. I think you're starting to see why this place is so darn famous. It's got these beautiful 360 view of all of these rolling hills, and you can even hear all of the bugs, birds, animals, and see all the different types of trees that they've got out here. But it gets even better because you'll see why that they established this as a park. Right around 100 years ago, they want to be able to preserve this beauty for generations to come. But the real money shot is right up top here where we can overlook and even see Hue way out in the background. I want to show you, come on. On my next journey, I will visit a place considered one of Bach Mã National Park's most attractive destinations. The paths leading there are a bit bumpy and dangerous, but it doesn't stop the footsteps of someone like me who loves to explore. I absolutely love the cascading effect that all of these waterfalls and pools have. As we go along on this journey, you know, we get to see it develop and the pools get even bigger. It's so tempting to just jump right into all of them. And this is one of my favorite trail walks in the entire country of Vietnam.
After a 30-minute walk, this trail will take you to 5 romantic, crystal clear lakes, all connected by a series of waterfalls. Don't forget to bring your camera, because the pictures you take at this spot will capture remarkable memory. Wow, what marvelous scenery! But I will enjoy just one more curiosity out here amidst this purity of nature. There's so much to enjoy out here in Bach Mã. Going through the jungle on those hot days, then making a cold dip in a waterfall is the best way to spend it. Check it out. Oh, I'm so delighted to be out here at the Do Waterfall. Such a beautiful focal point of this lovely park. You can take yourself a refreshing dip out in these spring waters. Absolutely beautiful view. Welcome to the Do Waterfall. Do is a famous waterfall in the Bach Mã forest. It flows down a tremendous 400-meter cliff. Do in English refers to the azalea trees adorning these falls. In the spring, the flowers bloom, creating a beautiful and vivid sight. The waterfall itself is a wonderful piece of natural art, resembling a strip of ivory white silk. I was truly moved by the majestic natural scenery and wondered why and how Bach Mã could be so pristine. To help answer this question, I met the staff of the Center for Rescue, Conservation, and Development of Organisms who care for these mountains and forests. Đây là công tác chăm sóc của bên trung tâm. Hàng ngày thì buổi sáng và buổi chiều thì sẽ chăm sóc và kiểm tra thức ăn, mặn uống nước và có thể là nhặt trứng, thú trứng. Mình thú trứng về để mà tiến hành ấp bằng máy. Cũng ngoài ra cũng có để cho nó ấp tự nhiên. Yeah, và loài gà loài trăng đấy, đẹp lắm, đẹp lắm. Yeah, và rất khác biệt. Yeah, em chưa thấy. Một gà như này. Silver pheasants are a rare breed of bird listed in Vietnam's Red Book. They're now at serious risk of extinction. Em đã làm ở đây bao lâu rồi? Mấy năm rồi? Dạ, em đã công tác ở vườn hơn 10 năm rồi. Và ở trung tâm này cũng hơn 2 năm rồi. Mình làm được những việc mình cứu hộ các con động vật mình thả về môi trường tự nhiên thì mình cảm thấy rất vui. Một điều đặc biệt ở đây là cứu hộ, cứu hộ động vật phải không? Dạ, là vừa cứu hộ vừa chăm sóc và đẩy tái thả về tự nhiên. Những con động vật ở đây là của người dân. Người ta sẽ nộp các cái cơ quan chức năng và tiến hành làm các thủ tục và đưa về ở trung tâm để chăm sóc cứu hộ và tái thả vào phù hợp với môi trường của mình. What a special chance here. I get a chance to firsthand work with a lot of these birds and animals. And I think getting a chance to be up close really shows the value and mission that these people are doing. Taking care of the animals in the long run and hopefully letting them fill up the forest once again. Mr. Howe shared with me a lot of useful information. They also rescue and care for many other rare animals such as golden-cheeked peacocks, red-faced monkeys, and golden box turtles. With such a favorable natural environment, Bach Mã National Park is home to hundreds of rare species. The rangers are one of the main forces protecting the forest environment of this park. Today, I have a special opportunity to accompany them as they patrol the forest. Anh bảo này, giống như bây giờ là ngày nay mình đi này, thấy chưa? Các cái dấu vết của động vật, dấu vết động vật, giống như cái dấu này là dấu
của loài heo rừng á. The heo rung làm ní hả? Nó ui họ tìm thức ăn. Yeah. So heo rung hả? Heo rừng. Yeah. So vậy biết mà có một có vài heo rung gần đây ở khu vực này. Phải không? Đúng rồi, ok. Có thể là cái tổ của hắn là có thể nằm gần khu vực này. One thing I think is so wonderful is taking this expertise of details and the magic and secrets of the forest, but then taking advantage of modern technology, such that all these foresters can all work together across the whole country, and they can have statistics and records, for all parts of the forest over time. And I think that that's a powerful step in the right direction for protecting the forests out here. Beautiful to see in action. As I was out patrolling the forest with the rangers, I saw the difficulty and hardships they need to overcome. Each round, they often go deep into the forest for 2 or 3 days. Đây đó, những cái khu vực như động vật nhiều như thế là mình về gặp dân bậy lắm này. Dân bậy của người dân họ đi bậy. Đó, hình như đây này. Đây có một cái bậy này. Đây. Nha, là họ đặt bậy là theo cái dấu vết của động vật. Đây. Bậy. Bậy người dân họ đặt ra theo cái dấu vết của động vật đi. Khả năng có nhiều người mà họ làm chuyên nghiệp họ nhìn vào là họ sẽ biết cái tuyến đường của con vật họ đó đi như thế nào. Và biết vị trí nào. Ok, đúng. Bậy. Không, từ. Đúng kia. Không. Vì bậy là mình phải đừng tưởng vì nó vẫn có xu hướng bật ngược lên khi con vật mà đi ngang qua đây dẫm vào cái vòng đó thì cái bậy cô giấy kim loại ở đây mà kéo lên nữa, giật trèo lên. Cái này là chuyên cho bạch thủ lớn. According to the rangers, traps like this are rarely found compared to the past. This speaks so positively for the future protection of our animals. Fortune smiles on us as we encountered other interesting things. Thơm lắm, mùi thơm lắm. Có lẽ như Bach Mã. So ní là một khai thú vị lắm. Cây là khôi. Cái này là khôi. Đây thì mình đâu dây. Hẳn là loài này là loài lăng hài thuộc Việt Nam. Đây là cái hoa của nó này. Mình rất là may mắn mình gặp được cái này đó. Nghĩ đó. Well, the rung này còn nhiều bí mật. Luck blessed me for a second time. What luck! We get a chance to see the lanhai flower here twice in one day. And actually in this case, it's in full bloom. Now this flower is quite special because it's in the Red Book as being really endangered and on the verge of extinction. So getting a chance to catch it right here at this moment, at this season, is again a really special event. You gotta admit, it's a beautiful one, isn't it? Tới đây là cái cho đen hả? Và ai biết khảo mấy mét? Cái này thì tầm khoảng đá muối, không ai biết. I also got to see the centuries-old white soraya tree. At the right time, the white soraya tree has red leaves that seem to starkly accent the rainbow of forest color. I can promise you that each season will reveal a unique composition as thousands of trees all pop their colorful leaves. The best time to come here is February, March, and April, or June and July. During these months, the weather in Bach Mã mountains and forests is very pleasant and dry, great for trekking. Walking through the forest to discover the beauty of the leaves, gradually fading or darkening layer after layer, is like a colorful carpet across the mountains and forests. It's straight out of a fantasy story.
The beauty of Bach Mã, blessed by Mother Nature, is protected not only by the rangers, but also by scientists. Every day, researchers are constantly studying and collecting a variety of flora and fauna. Fortunately, I had a special opportunity to accompany scientists from Paris Museum of Natural History in France to study the area's insects. Oh, this is the type of trap that you were talking about. Yes. Could you walk me through? How does this work exactly? Okay, so I see what you mean. This is that hole that you're referring to. Yeah. Right here. Absolutely. Okay. All catches here. I see. And the trap can stay there for weeks. Sure, I bet. Yeah, and so like that we got an idea of what's flying in the area for a certain period of time. And today is the day that we have to get the pots out and collect what you found. The results of the 15 days collecting. Oh, absolutely wonderful. Now, I understand that you've traveled around the world, including, you talked about a little bit in Madagascar. Yes. But also in the Philippines. What other places around the world do you like to focus on? I focus in Vietnam. I really like Vietnam because the fauna is very rich. And we had this project of settling these traps in Bach Mã, where we had the opportunity to work together with people here. Sure. And so like that, we hope to have extend our experience together and have a work that lasts for many months. When we saw the map of the national park and we're just working on a tiny spot, I imagine all the rest has to be discovered. Sounds exciting, isn't it? Hàng năm thì vườn cũng đón nhận tầm khoảng 18 đến 20 đoàn để nghiên cứu. Đa số là các đoàn nghiên cứu về các loài côn trùng, về các trường đại học và các viện nghiên cứu từ các nước trên thế giới. Hiện nay thì vừa theo thống kê thì có khoảng hơn 1.000 loài côn trùng đã được ghi nhận tại vườn quốc gia Bạch Mã. These experts have such a contagious enthusiasm for studying, sampling, and looking at bugs all day, every day. This work not only helps classify and discover new species, but also shows areas with large concentrations of insects. These are also health indicators to determine the level of biodiversity and the extent to which natural forests can be preserved. Whoa! See that one? Whoa! Nice one. Big one. Seems the forest is quite well preserved, so it's good news. We collect quite a lot of insects of our groups. Bach Mã is a preserved area, and the mountain is going up to 1,500 meters, and so it allows us to collect from a lower altitude to high altitude and to see the difference and the distribution of different species of insects. Scientific research on insects has contributed to the conservation and development of meaningful biodiversity. The world of insects is extremely rich. They are a miracle of nature, a resource in the diverse food chain, a medicine, a natural predator, and a key balance in our natural world. As I first stepped foot there, the small insects join the birds, frogs, and all the creatures in a raw and wild symphony of the jungle. Their songs welcome me. Let me immerse myself in Mother Nature's graceful, soothing sound. It really calms my soul and allows me to listen, understand, and treasure these mountains and forests all the more. A new day has arrived. I have a special appointment with a forest ranger who has been closely associated with Bach Mã National Park for many years. Câu chuyện kể như thế này, ngày xưa mấy ông tiên ở trên trời á, bị phí ngựa xuống đây, rồi ngồi mãi mê đánh cờ. Ngựa thấy cảnh đẹp quá, ngựa đi rồi
lau về bên mấy ông tiên bay lên trời. Cho nên để lại một đàn ngựa ở đây. Đấy. Từ cái chỗ đó, ngựa là hóa ra thành mây trắng. Cái tên Bạch Mã là xuất hiện kể từ đó. Còn về cái thực tế thì ở Bạch Mã rất nhiều mây. Đấy, mà có những đám mây hình dạng như trụ ngựa, và đặc biệt là ngựa trắng. Khi có gió thổi thì đám mây nó bay về phía trước, thì như một con ngựa trắng phi về phía trước. Cái tên Bạch Mã cũng là xuất hiện kể từ đó. Bà anh Can đã làm ở đây Bạch Mã bao lâu rồi? Mình là làm việc ở đây gần 40 năm rồi. Hồi đang còn 16, 17 tuổi, mình hay theo bố đi vào rừng để mà khai thác những cái gỗ, để săn bắt động vật hoang dã. Kể từ ngày 7 thú thì con thú bị mắc lấy chân, rồi là cái con thú là vẫn ôm con cho con ăn. Cái cảnh mà tình mẫu tử người động vật thương con như vậy. Và từ đó mình sám hối trước mình. Các cái chi cục kiểm lâm sau thì biết cái tài của mình gọi chim thì mình hỗ trợ cho đoàn đi nghiên cứu ở tại rừng. Từ chỗ đó là mình được mấy anh đưa vào làm bảo vệ rừng. Nhưng anh có thể gọi chim như thế nào? Thì bây giờ mời Bảo đi xuống đây để chúng ta đi vào rừng để nghe được cái tiếng chim. Đấy. Ở trong rừng là có nhiều âm thanh lắm. Âm thanh của núi rừng, trong đó có tiếng chim. Rừng là nhà trường mà chim là thầy. Thì từ đó mình học từ chim. Thời gian dài vừa am hiểu mà vừa thích nữa, vừa đam mê. Ở rừng có nhiều loài chim, giữa con trùng và con mái màu sắc rất giống nhau. Nhưng mà phân biệt qua tiếng hót, con chim mái chỉ có một dòng nói như thế này. Đây con chim trùng là hít như thế này. Loài cú rốc ở đây. Gần rồi. I also tried imitating bird calls, but go figure, it takes slightly more than 5 minutes of practice. Vô. Báo. Đi báo. What a joy! Yeah, getting a chance to learn the sounds of the jungle. It's just a pure orchestra out here. In between the cicadas, the amphibians, the frogs, and the hundreds of species of birds. It's such a joy to be here with, of course, Ranger Cam. Oh, Mr. Cam, wow. His passion, his interest, and his direct connectedness to the sounds of the jungle. He has been listening to this orchestra of music his whole life, and he speaks it like a native language. Every person I met have a deep desire to preserve this gorgeous national park, maintain this land, and let its majestic natural beauty shine, continue its precious role as a haven for rare flora and fauna. Đây là lần thứ tư tôi đến thăm cái vườn quốc gia này. Mỗi lần tôi đi với một thời gian khác nhau. Thực sự là tôi đến đây là cảm nhận cuộc sống của thiên nhiên. Khi tôi đi bộ trong rừng tôi cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, nó làm cho mình nó khỏe ra đó. Vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức để người ta yêu rừng hơn và yêu động vật hoang dã hơn, để cùng chúng tôi để chung tay bảo vệ rừng. Thì như vậy mới tạo ra một cái hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, trong xã hội, để cùng quan tâm thì cái vấn đề bảo tồn mới bền vững và thành công được.